Just a minute, we'll clear the. So I'll enter the numerator ABC. So it should throw the error, right? Okay. Okay, we missed this. Okay, we have to handle this exception. Just a minute. Except value error. We missed the value error. So print enter valid input. So, no, I'll execute it. So here if you see, we got the output enter valid input execute example. So here if you see, whatever the code in finally block, it is executed. Even though we got the exception, we got execute example as the output. So here it means the finally block will be executed even if there is an error or not, exception is thrown or not, it is not mandatory. So finally block always get executed. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ ఎంటర్ చేయమంటున్నారు, నేను స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి, వాల్యూ ఎర్రర్ త్రో అవ్వాలి. సో వాల్యూ ఎర్రర్ త్రో అవుతుంది, ఇక్కడ వాల్యూ ఎర్రర్ త్రో అవుతుంది. త్రో అయ్యాక మనకి ఎల్స్ లోకి రాదు ఇంకా. సో వెన్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ థ్రోన్ ఫ్రమ్ ది ట్రై బ్లాక్, control will go to that respect to error, that respect to exception. So as it is a value exception, like value error, it will go to here. And later it will not go to else because exception is thrown. If there is no exception thrown from try block, control will go to else. As an exception is thrown from the try block, control goes to value error and from there it will go to finally block. So here we got execute example as output. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైనల్ బ్లాక్ ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే ఫైనల్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ త్రూ అయింది కాబట్టి ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ వెళ్ళి ఆ మెసేజ్ డిస్ప్లే అయ్యి తర్వాత ఫైనల్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే డివైడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తాను. న్యూమరేటర్ అంటున్నారు 12, నేను 0. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ ఎంటర్ చేశాను 12, తర్వాత డినామినేటర్ 0 I entered. So then what is exception? 12 by 0, 0 division exception. So we got this message and later we got finally block. Execute example. Everyone understood, right? So I'll execute once more. 10, 5. So here if you see, the numerator is valid, denominator is valid, then what I told, if there is no exception thrown from the try block, control goes to else, division successful, and later it will go to finally block. Execute example. Everyone understood till here, right? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏం త్రో అవ్వకపోతే మనకి ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎక్సెప్షన్ త్రో అవుతే ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ కి వెళ్తుంది. ఎక్సెప్షన్ ఏం లేకపోతే మాత్రం ఎల్స్ బ్లాక్ కి వెళ్ళి ఫైనల్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫ్లో ఫస్ట్ ట్రై బ్లాక్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్ నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ఎక్సెప్ట్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్ ఇట్ విల్ గో టు ఎల్స్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ఫైనల్ బ్లాక్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్, when will the final block executed, when will else block will be executed, when will except block will be executed. If there is an exception in try block, except will be executed. If there is no exception in try block, else will be executed, and irrespective of exception thrown or not, always finally block will be executed after the try. Okay, everyone understood, right? Yes, Kishore. Yeah. And we'll see one more example.
write a try. I'll write age is equals to -3. So I want if age, we don't need of this place. If age less than 3, no, less than 0, what I'll do, we can raise the exception. Here I'll write raise exception. So this is using raise keyword. Before we did not use the raise keyword. Now I'll use the raise. Age cannot be negative. So here what we'll do, we'll use at this moment I'll accept exception as E and print hot raised exception. So here here if you see caught raised exception, this message has been printed. So here what is happening is, okay, so here I can print the message as we have taken it as an object. We can print the message. I'll show the message how it will be printed. See here, if you see, we got the error message that we have raised. So what happened here? First, the try block, the control will enter into the try block. Age is equals to -3. As -3 is less than 0, it will raise an exception saying that age cannot be negative. So when we want to give the user-friendly message from the block where the exception is expected, from there itself we can raise our exception. So then this exception message will be caught by except keyword. So here this E contains this message that we have raised. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే లైక్ ఫస్ట్ ట్రై బ్లాక్ లోకి కంట్రోల్ ఎంటర్ అయ్యి ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు -3 అనేది అసైన్ అవుతుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఈ -3 అనేది లెస్ దాన్ 0, ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ఇఫ్ కండిషన్. సో ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మాన్యువల్ గా రైజ్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి ఏజ్ కెనాట్ బి నెగిటివ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రైజ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది కంట్రోల్ ఎక్సెప్ట్ కీవర్డ్ కి. ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఎక్సెప్షన్ యాజ్ ఈ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ మెసేజ్ పాస్ అవుతుంది మనకి. సో ఈ మెసేజ్ పాస్ అయ్యాక మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కాట్ రైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్ మెన్షన్ చేసి ఈ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈలో వాల్యూ ఏముంటుంది, ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేసిన మెసేజ్ ఏజ్ కెనాట్ బి నెగిటివ్ అనే మెసేజ్ ఉంటుంది. Okay, so this is using raise keyword. Remember this, how to raise an exception using raise keyword. Okay, we have now we'll go to one more. So I'm removing this code. We'll check assertion errors. So try x equals to -1. So you're using assert keyword. Assert x greater than or equal to 0. If x greater than or equal to 0, I'll write non-negative So here I'll write except keyword assertion error as E. Again same print, we will write a user friendly message like this got the assertion error. I'll write this. Write this E.
So here if you see, we got the assertion error. Okay, so whenever like we want to perform this exception handling, the initial like mandatory keywords are try and except. Like, so we have to bind our code which we expect to be thrown exception. That code should be binded using try block, and whatever the error we expect, that code should be handled in except keywords. Okay. So we'll see till the final code example again. So here if you see, this example has all the keywords. So whenever we expect like the code that throws an exception, we'll need to bind it to try block, and we need to handle them with except keyword. So here I am aware that it might throw the zero division error and value error. So I have defined them with two except keywords, and if the error might not contain with out of these two, like suppose if I get error from out of these two, if it is zero division, it will go to here. If it is value error, it will go to here. But if it is out of these two errors, then the control will go to base class. Like we have to define that base class. So where will the control go? Here we can divide exception. I told you, right? Exception. This is the base class. So if we don't know which error it might throw, we have to define a base class. We can print the respective message. Uncaught, like whatever it may be. I am writing here example uncaught error, uncaught exception. So similarly, we can print that message also, like E. So this is base class. So if we know the errors, we can define with that names. If we don't know, we have to define like this: exception, except exception as E, respective message, and we have to pass that E message. Suppose if it does not throw any errors, then the control goes to else. And even if it throws the exception or it does not throw the exception, this finally block will be executed. So any questions or doubts still here? Okay, hope everyone understood the session. So this is the theory part. If you want to take any pic or screenshot, you can take this. సరే ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక రాంగ్ వాల్యూ ఇస్తే మనకి ఎర్రర్ అవుట్పుట్ అంటే వాళ్ళకి యూజర్ కి చూపెట్టాము సార్. సో ఈ టాపిక్ దేనికంటే ఇప్పుడు మన కోడ్ లో ఎక్కడైనా ఏదన్నా క్రాష్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు క్రాష్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం చూసాం న్యూమరేటర్ మనం 10 ఎంటర్ చేసి డినామినేటర్ 0 ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ట్రై ఎక్సెప్షన్ ఏది లేదనుకోండి, ఆ 2 లైన్స్ ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ అనే లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ తర్వాత మనకి ఉన్న లైన్స్ ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఇంకా. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టుకొని ఏవైతే మనకు మ్యాండేటరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో అవి ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో పెట్టుకుంటాము. అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా కూడా ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్. Yes, sir. Good. Yes. సో ఎక్సెప్షన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సినారియోలో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం మనము. ఏబిసి ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది స్ట్రింగ్ కాబట్టి క్రాష్ అవ్వకుండా మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. సో ఇన్పుట్ వ్యాలిడేషన్కి యూజ్ చేస్తాము. ఇంకోటి ఏం యూజ్ చేస్తాం, ప్రోగ్రామ్ క్రాష్ అవ్వకుండా, ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ క్రాష్ అవ్వకుండా ఒకటి యూజ్ చేస్తాము. ఇంకోటి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెసేజెస్ చూపించడానికి. సో హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్. ఒకటి ఏంటి, ఇన్పుట్ వ్యాలిడేషన్, పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఇన్పుట్ వ్యాలిడేషన్, ప్రోగ్రామ్ క్రాష్. సో హ్యాండిల్ ప్రోగ్రామ్ క్రాష్ అవ్వకుండా, లైక్ హ్యాండిల్ ప్రోగ్రామ్ క్రాషెస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే
యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెసేజెస్ చూపించడానికి. ఏ మెసేజెస్? ఎర్రర్ మెసేజెస్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది యూజెస్ ఆఫ్ ది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా. ఇన్పుట్ వ్యాలిడేషన్ చూసాము, హ్యాండిల్ ప్రోగ్రామ్ క్రాషెస్, డివైడ్ బై 0 చేసినప్పుడు హ్యాండిల్ చేసాము ఆ క్రాష్ని. ఇంకోటి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెసేజ్ రిటర్న్ చేసాము. ఓకే, ఈ 3 మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసాము. Yes. Yeah, that's all for today. Like exception handling we have seen. Tomorrow we'll discuss one more topic.